Thank you. So we'll get started. This is our campaign kickoff. We're very excited to be joined by all of you, our esteemed guests. OJ the Somali. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, all of you, for coming this great evening. This is like a dream come true. This is for Ubah Aden running for Tukwila School Board. And sheekheena oo mar walba aan jecelnahay oo meel kasta noo raaca, meel kasta nala jooga, ummadeena iyo magaaladeena hogaankeeda noo haya, Ilaahay khayr ha siiyo. Sheekh Axmed Nuur ku soo dhawow insha Allah. runtii aan idin soo dhaweeyo ka imaam ahaan dhammaan dadka la magac dhabay oo dadkii bulshada ku lahaa runtii magaca waxna uu qabtaa ifantigan la sameeyay oo Ubah Adenna aan u duceyno insha Allah taala mar walba waxaan soo qaataa xadiiskaas oo macna ahaan sheegaya aan rabo inay dadku ogaadaan dadka inta wadaadada ama inta sheekhyada ah oo masaajidka ku jiraay inayna mar walba ahayn kaliya inta ugu fiican laakiin inta ugu fiican ay yihiin dadka wax u qabta waa sidaas sidoo rasuulku yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas ilaahi qofka dadka ugu jecel yahay waa dadka ugu anfac badan waxaan ugu duceynaynaa dadka dhaqdhaqaaqa bulshada ku laho dhan himiladina iyo muhiimada weyn u socotaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin gaarsiiyo Ubah markay iskuulka boorka u socoto Tukwila waxaan ahay qofka ugu horeeyo oo support gareynay. The former mayor of City of Seattle and our future mayor of City of Seattle, Mike McGinn. And I'm really proud to be here to endorse Ubah Aden in this race for the school board in Tukwila. But what I heard was somebody who is committed to children, who's committed to the community, and not just her own Somali community, but to all children in the city, to endorse Ubah, and really excited for her candidacy and look forward to her winning in November. Thank you. Mama Hamdi Abdullah. si ixtiraam leh uu soo magac dhabaaya asxaabta walaalaha gabdhaha iyo wiilashaba isugu yimid caawo inay dhalinyaradeena khaas ahaan soo dhaweynta Ubah warsame ay u ordayso boos ku aadan daryeelka caruurtayada iyo waxbarashadayada waxaan leeyahay dhalinyarada issharaxaysa doonaysa inay himalada caynkaas gaaraan inagana naga gudbiyaan bridge-ka waxaan dhalay iyo waxay sii dhaleen ka gudbiyaan waxay mudan yihiin sharafteena waxay mudan yihiin taageeradeena waxay mudan yihiin in hareeraha iyo garbaha lagala qabto danta dadka iyo dalka. So our next speaker is Pam Keeley, who is a friend of Ubah's and is also a community activist. So first I would just like to say thank you to Ubah and to the beautiful Somali community for honoring me. I can't tell you how exciting it is to think about the possibility of Ubah being lifted up and being the face to represent all children. We need her badly. It's unthinkable not to elect Ubah. So next on the agenda is Marian Hassan. Marian, how are you? Bali Kale. marka waxaan aad iyo aad u salaamaya Ubah Aden congratulations tartankaaga waa ku mahadsantahay walaashay macaanto aad baana kaaga soo dhaweyneynaa waana kugu siboodeynaa inta aan noolay insha Allah taala I'm support you. Next on the agenda we have Mr. Ricardo Frazier, who is a sitting Tukwila School Board member, the only person of color in the Tukwila School Board currently, and has been one of the early people to endorse our campaign. We thank you for joining us. Welcome. Thank you for having me here. It's an honor to be here, actually. I am on the school board, as mentioned. I'm in District 4. It is my position that Ubah is running for, and I'm here to
enthusiastically support her for that position. We need diversity not only within our population, but at the leadership level. Next on our agenda is Mama Zahra Farah. waxaan dhihi lahaa aad iyo aad ayaan kugu mahadnaqayaa ubax macaan caawa dartaada meesha u taaganahay dartaada u nimid dhammaanteena midda kale waxaan leeyahay walaalahay dhammaanteen aad iyo aad oo mahadsantihiin gacan weyn waxaan u malaynayaa inaad communitigeena aad iyo aad aan ugu taaganaa waxaan leeyahay ubaxay Tukwila district waad u cararaysaa suu walaalkeen yirina waa ku guuleysanaysaa ay dhammaanta Soomaalideen oo dhan haddii Ilaahay yiraahdo. So I want to call Brother Abdurrahman Hashi and two speakers and Brother Ali Roble. aad aan u faraxsanahay in nolol martaqaada meeshan gabadhan walaasheena ubax inaan taageerno runtii Ilaahay qoon ma haligo laakiin waxa uu soo diraa dad haligo Ilaahay qoon ma wanaajiyo laakiin waxa uu soo diraa qof wanaajiyo ma fahamno taas macnaheedu waxa waaye in haddii al rabo qoonkeena inaan oo noo ficnaano waa inaan helaa hogaamiyaal haddii la helin wax la sameey karo male 21 sano dagaalka Soomaaliya ka socda waxaan dhihi jiray Ilaahay hogaan fiican sameed nina wuxuu dhihi jiray Ilaahay qof ma hogaamiyo ilaa hogaan fiican Ilaahay soo diro maahane ilaa hadda si socona runtii ubax waxa hawsha qabanayso ma hol ida wax ku helayso waa hol volunteer mushaar badan ma qaadanayso runtii laakiin hawsha qabanayso waxay tahay hawsh ugu weyn qoonka hadduu lahayn mustaqbal caruurtooda waxbarashada u lahayn waa dhibaato. And I could not believe the energy and the passion of Sister Ubah Warsame. Thank you so much for what you do for the community. It's absolute, honest and sincere. We have to get together and we have to support 100%. Be behind you 100%. Thank you. I cannot do anything. It's an honor to introduce Adar to the stage. marka aad baan soo dhaweynaynaa ubaxna maaragta tartanka ay galayso waxa isoo gabdhaha Soomaaliyeedna weligood bacaan ku ahaayeen inay horumar sameeyaan dumarka Soomaali weligoodba waa hal door dalkii haddaan joognay iyo haddaan dal shisheeye nimid daryeelka iyo ubadka iyaga dusha ka raran danaha guud oo dhan iyaga dakhliga danaha guud iyo dakhliga iyaga diyaariyaan oo raggii rabbigay u doortaa xilkii dayacay dumarka dusha ka raran yihiin ogtiin iskuulaan u wada dareerno dalkan la fahan digriyo kuwa helo ruulka noo dejiya kuwa xildhibaano loo doortay dumar kamid ah sida gabadha Minneapolis maaragtay u tartamayso kale ilhaan kuwa xildhibaano loo doortay dumar kamid ah kuwa dhaqaatiiro gaaray wada doctor ubaxna dumarka aan sheegay la darajo tahay ee codkiya maalkaba ku deeqo hadaahinina degaan baan noqonay oo dalka waan ku baahsanahay ee degmo iyo city-ba waa inaan dad ku yeelanaa Soomaalo isku duuban waa inay dadaal galaan wiilasha doorashada ku jiro foodka doonayaan sida Axmed iyo Saki oo kale wiilasha doorashada ku jiro foodka doonayaan cod iyo maalkaba ku deeqo idinkoon dib uga marayn oo ducaan inku wada kabaynaayo doorka hela oo duruus ha u noqoto dan yarto haydin daba galeen sida ciyaalka yaryar oo kale soo socda hadda maasha Allah intaasaan ku soo koobay wax badan. This is my favorite section when I talk about Ubah. Ubah is running, as we mentioned, for the school board position because she understands what it means to be present. She's a parent, mother of 3 children, Hanad, who just graduated from Tukwila schools, Foster High School, has been an active parent, has been to all of the school meetings, any teacher conferences, has done everything that she could for her own children and saw sort of the gap that existed with other communities, especially our own. I couldn't be more proud of the woman that you are as a parent. I couldn't be more proud of the community member, the leader, the advocate that you are.
I've seen you in action, not just in spaces like this, but at meetings with elected officials, and you're always there, vocal. I don't really know how you do it, Ubah, in terms of time and prioritizing things, but you do it, mashallah. And one day I will attempt to be like you. Ubah, so do we. Welcome to the stage, Ubah. It's great to be here tonight and see all of you. Your support, it's just phenomenal. I love my city, I love my people, I love everybody who tried to make a difference in our lives, in our city, in our state, now in the era of political we are in this country. So what made me think of running was coming to this country as a young teenager myself and arriving in a strange land when I didn't speak the language, so I knew not speaking the language and everything, all the odds against me. I knew how hard it was. And imagine being in a situation that I cannot voice my words because I don't speak the language. So just that itself was very hard. And I think about now coming, to this position of being a mother, as a mother, trying to navigate the system that has put me in a lot of hard situation as a young woman finding herself here. I said, let me see how I can advocate for my own children first before anybody else. And then I found so many different hard, difficult situations, even when I know how to find information now. Imagine mothers who are new arrivals in this country with their children trying to navigate that specific system, who have been here years, who understand how to voice my opinion, who understand how to call Mr. Anybody and ask those questions. Imagine how hard it is for that mother. So I said, not only will I advocate for my children, but I'll advocate for all the children, and I will make a difference in their lives. That's what made me to think about running for this position. So as a parent, I believe we need to prioritize our students and families and build authentic family engagement programs, create equitable access to education programs, and address the inequalities in funding of our schools, collaboratively analyze and seek to improve the opportunity gap that exists within our district. The opportunity gap, when we speak about opportunity gap, it doesn't just exist in our city or district. It exists in our whole country. So that's something that even itself, just thinking about it is hard. But our district, I found how hard it is and how the opportunity gap is. When I served two of the committees, parent advisory committee and budget committee, which I still serve, and I found a lot of information how our budget is allocated, which I don't agree, some of them, and a lot of them. And I said, if this is how things happen, and when we make suggestions, sometimes it's not taken in consideration. So I said I have to be part of the decision making in the board, so that when I think of how to allocate some of the things, then it will be considered and not just sit back and say, oh yeah, it was a good idea, but we don't have time for it. To increase professional development for our school staff and educators. So when we talk about, okay, we need to educate, our teachers have to also have the right education to help the children who are from different backgrounds, who they have to understand the culture of the students that they are teaching. Now let me tell you a little bit of a story about my son, who is 10-year-old, Harun. He's a 4th grader, going to 5th. Speaking of teachers, the difference a teacher can make, he had a teacher who is phenomenal, and I said, I wish I can clone him and make him into so many, because every child should have a teacher like that. His name is Mr. Reed. And Mr. Reed, I remember what he did, and Harun told me the story. In talking to our children, how important it is, so many of you mentioned, I always ask, so how was your day, how was the school? And he said,
he struggled in the 3rd grade, the math. We always have tutoring and always have to sit at the table. And every child, when you have children, you will see the difference in each one of your children. Some are easy for things to do and some are harder and they need extra help. We need to make sure that teachers understand and know the difference of the needs of our children. We all don't have the same needs. We have different needs. So the teachers who are teaching our children need to understand that there is different need for each child and how can we support them. So we need to really advocate for that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa mahadsantihiin dhammaantiin caaw inaa halkan isugu timaadeen oad u timaadeen inaad taageerada oad ubax aniga i taageeraysaan waxaan ku faraxsanahay horta in aan arrimaha oo markii la yiraahdo qofkan xafiis buu habeen baa lagu qabsaday maxaa u tiri waa u cararaya xafiis u tartamayo waan ogahay ereyga tartan inuu jiro laakiin waxa eri luqadda dhalinyarada ayaa waxay tahay waxaas baan u cararaya marka waxa eri ana luqadda dhalinyarada waa inaan sameeyo oo buuxiyo si ay ii fahmaan kuwa aan garanaynin tartanka marka waxaan u tartamayaa positionka oo school boardka inaan qayb ka noqdo macnuhu waxa weeyaan in ilmaheena xaaladahooda kala duwan marxaladahooda waarid hadaan nahay aniga 3 caruur ay aada Tukwila school hanad haduu uu ka qalan jabiyay high school ma sha Allah marka Ebyan iyo Haruna de waa middle school iyo in elementary bay tagaan marka waxaan risaabaa caruurtayda kaliya ma ahay caruurta kale oo dhanna aan wax ugu faa'iideyn karaa waalidiinta dhibaatooyinka badan kala kulmi kara wadankan iyo sida uu u shaqeeyo maadaama aan anoo yarna inta imid aan arkay aniga laftigayga dhibaatooyinkii soo food saaray baan waxaan iri waalidiinta ayagana sidaas oo kale ayagoo waliba waarida imaaday aniga anoo kaliya baa imay seebaad u caawin kartaa oo ayagana aad uga caawin kartaa dhibaatooyinka ka hor imaan kara marka waxaan iri kaliya ma aha inaan macallimiinta hor tagno oo waa inaan positionkii leadership marka la yiraahdo oo dadka ma aragtay wax ka bedeli kara sharciyada oo go'aamada wax ka gooyn kara waa inaan ka qayb qaadano miisaska go'aamada lagu gaarayo waa inaan dhinac ka fadhino waa inaan qayb ka nahay annaga marka waxaan hooyooyinka farayaa si gooni ah aniga maadaama aan hooyo ahay oo ogahay waxyaabaha badan oo wax ka bedeli karno mar walba hooyooyinku way dadaalaan waxaan rabaa in maalin walba cunugaaga fadlan xaaladiisa iskuulka maanta wuxuu la kulmay inaad ka warqabtid warayso wallaahi farqiga sameynaysa ma umaleyn kartid waan ogahay mashquul aan leeyahay waxa laga yaabaa hadda aniga waa hooyo shaqeynaysan ahay waa ina shaqadii iyo howlaha adduunka iyo wax kasta ku mashquulno cunugii iskuulkii aaday alxamdulillah ugu soo baxay cunadii oo karneena wallaahi ina cuntada aad gaajo asagoo hayso wareysatid oo cuntada u kaaysid ayaa ka muhiimsan oo ogaatid cunugaas calooshiisa iyo maskaxdiisa iyo waxa xaaladiisa tahay sidoo dareemayo maanta meeshan aan joogno haddii aad aragtid ciyaalka dadka kale sida meelaha ay ku jiraan waxyaabaha ay sameynayaan wallahi waa ama kaagaysa marka waay annaga keenna uga reebmaya midda kale waxaan ku iraahdaa markii iskuulada hadda aan tago oo macallimiinta la hadlayo waxay iraadaan ilmahaanayta weyn oo dhibaatada sameynaya waxaan ilmaha dhibaatada wuxuu u sameynaya ma taqaanaa ilma cusub oo yimid dhibka wuxuu u sameynaya wuusan ba fahmin waxaad ka hadlaysid ee horta bal fahansii waxa ka hadlaysid midda kale ilmaheenu ma aha doqomo ilmaheenu waxa xisaabta oo cunuga galaaska afraad shanaad oo hadda ka yimid wadankii uu sameyn karo cunuga high schoolka wadankan ma sameyn karo taas baan ahaa waxa iraahdaa ogaada ma fahanteen marka caruurta iyadana ma aha doqomo baa dhaa hooyooyinkeenana haddayan xataa luqada garanayeen cunugeeda waxay rabtaa inuu noqdo dhakhtar injineer waa injineerka soo socda waa cunugeeda dhakhtarka soo socda waa cunugeeda ayada waxa laga yaabaa inay xataa saxiixi karin oo x ku qorayso hooyo kasto Soomaaliya qalbigeeda wallahi waxa ku jira cunugeeda inuu injineer noqonayo iyo dhakhtar marka dad waxaan nahay iyaga dhan hamigooda fiican yahay aan dadaalno waa gaari karnaa waa mahadsantihiin and waa siday ubax sheegtay hooyooyinka baa laga hadlay hooyooyinkana aad iyo aad u dadaalayeen abooyinkana ku dareena sheekada Soomaa or ciyaalka ma la dhalin kaligeen thank you all for joining us please stay tuned to the Adeer Dahay Abdullahi we will have inshallah fundraising events we'll need volunteers most importantly though don't forget to vote for Zach Idan and Ahmed Abdi in the primaries I think the deadline is August 1st Jazakallah have a great evening